Now let's start the session. Good afternoon, everyone. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today to build this event. Dear audience, I assure you that this webinar will let you a great change in your mindset from a normal person to an entrepreneur. Well, I Devika Rani Thamma shall be your host for the day. It's my great pleasure and the first and foremost duty on behalf of KKR and KSR Institute of Technology and Sciences. We warmly welcome you all to this webinar. I'm here to introduce a person with highly entrepreneurship skills just at the age of 21. I think you might be a bit shocked to know this, but it's true. He's doing his bachelor's in electronics and communication at Geetham University, Bangalore. He started his startup Easyslove in the year 2019. He developed intensive, ambitious business strategies, short-term goals, short-term goals, long-term objectives, spearheaded overhaul of various underperforming departments to reduce stagnation and increase growth and productivity, fostered change in company culture to be more open, transparent, and accountable. Working as a CEO in Government Incorporated Private Limited Company, awarded with 3 awards from a reputed institutions. Member of World Research Council since 8 months. Government authorized director of a private limited company. His positions of responsibility include he acted as a speaker for 2 online webinars on MATLAB and IoT. He is a CEO and founder of private limited company incorporated by Government of India. Government authorized director for a private limited company with DIN 08742326. He is the lead for ECE Student Club in Geetham School of Technology, Bangalore. His achievements include he secured second rank in math in science event conducted on the occasion of Science Day. He is a state record holder in Book of State Records in Andhra Pradesh. He secured Best Researcher in Digital Electronics Award in 2019. He acquired Research Peace Award in 2019. He published a research paper in International Journal in the year 2019. He is a member in World Research Council. He is a member in International Association of Engineers. Let's not wait anymore. I consider it a great honor to welcome Mr. Mallampati Krishna Prasad, CEO and founder of Easysolve Private Limited. Sir, please. Okay. Thank you, Devarani, for the beautiful introduction about me. Okay, let's begin our session now. Okay, since it's my first interactive session, I will go with my mother tongue, which is Telugu. Okay, సో మనలో ఎంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఏంటంటే ఇండియాలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ అనేసి. ఇండియాలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎక్కువే. ఓకే, ఐ గో విత్ ద పాయింట్ దట్ ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ వెరీ హై. కానీ దాన్ని తగ్గించాలి అంటే మనలాంటి వాళ్ళ శ్రమ ఎంతో ఉండాలి కదా. సో అందుకని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరూ నేను ఎందుకు కంపెనీ స్టార్ట్ చేయటం, నేను ఏదో కంపెనీలో ఒక చిన్న జాబ్ తెచ్చుకొని అలా ఒక జాబ్ చేసుకుంటూ అలా లైఫ్ గడిపేస్తాం అన్నట్లుగా ఎందుకు ఉండటం, మనమే ఒక కంపెనీని పెట్టి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, అన్ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు 4-5 జాబ్స్ ఇస్తే మనకు కొంచెం మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సో ఇండియాలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గినట్టు కూడా ఉంటుంది. సో మన దగ్గర ఐడియాస్ ఉంటుంది తక్కువే. ఓకే, ఐ విల్ గో దట్ పాయింట్. ఐడియాస్ అనేది అంత ఈజీగా రావు. ఒకవేళ మనకు ఐడియాస్ వచ్చినా ఐడియా ఎవరో ఒకరు ఇంప్లిమెంట్ చేసింటారు. ఓకేనా, ఎవరో ఒకరు ఇంప్లిమెంట్ చేసింటారు. కానీ దానికన్నా అడ్వాన్స్ గా థింక్ చేసి వీ కెన్ స్టార్ట్ ఎ న్యూ కంపెనీ. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏదైతే ఐడియాస్ ఉన్నాయి, చాలా మంది కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. అలా కాకుండా ఆ ఐడియాని ఇంకొంచెం హై లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి ఇంకొంచెం బెటర్ గా మన కంపెనీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నా స్టార్ట్అప్ ఏదైతే ఉందో ఈజీసాల్వ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది, అది కూడా నా సొంత ఐడియా ఏం కాదు. ఐ మీన్ సొంత ఐడియానే, కాకపోతే మోస్ట్ అడ్వాన్స్ ఐడియా. ఇప్పుడు బైజూస్ ఉన్నాయి, అలాంటి ఆన్లైన్ నుండి చాలా ఉన్నాయి. కాకపోతే దానికన్నా అడ్వాన్స్ గా ఉండాలి, స్టూడెంట్స్ కి ఎంతో కొంత చేయాలి. నేను ఈ స్టార్ట్అప్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ చేస్తానంటే, ఫస్ట్ నేను నా బీటెక్ లో పడ్డ కష్టాలు. ఇప్పుడు ఏదైనా వర్క్ షాప్ కావాలి, నేను ఏదైనా కోర్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే నేను వేరే ఏదో కాలేజ్కి వెళ్ళి అక్కడ 1500-1600 కట్టేసి అక్కడ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చేది.
ఓకే, అలా కాకుండా ఒక ఆన్లైన్ సెషన్స్ పెట్టేసి దాంట్లో డిఫరెంట్ కోర్సెస్ నేర్పిస్తా, అలాంటివి ఉంటాయి ఆల్రెడీ. కాకపోతే నేనేంటంటే ఇంకా బయటకు కూడా వెళ్ళాలి, చాలా కాలేజ్ లో మనమే వెబినార్స్ చెప్తాము అన్నట్లుగా నేను స్టార్ట్ చేసిన స్టార్ట్అప్ ఇది. నాకు ఇప్పుడు ఇంకా ఏంటంటే నా స్టార్ట్అప్ లో ఇప్పుడు మనం బీటెక్ చదువుతున్నాం, మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాం ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఇప్పుడు మనకు తెలిసిందే కదా, మనం ఫస్ట్ నుంచి చదవము. బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే ఎగ్జామ్ కి ఒక రోజు ముందు లేదా ఎగ్జామ్ కి 2 రోజుల ముందు స్టార్ట్ చేస్తారు. మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ డూ లైక్ దట్, ఈవెన్ ఐ డూ లైక్ దట్. నేను అలాగే స్టార్ట్ చేస్తాను. సో అలా చదివేటప్పుడు అందరూ ఒక రోజు ముందు రోజు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అందరూ మనకి డౌట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోవచ్చు కదా. సో అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఏదైతే డౌట్ ఉందో ఆ డౌట్ ని మా వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ చేస్తే వాళ్ళకి కావాల్సిన మోడ్ లో, వాళ్ళు చదువుకోవాలనుకుంటే డాక్యుమెంట్ పంపుతాము, లేదా వాళ్ళకి చెప్పాలి అనుకుంటే వీడియో పంపుతాము. అలా అలా మోస్ట్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ తో స్టార్ట్ చేసిందే నా ఈజీఫర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఇలాంటి ఎన్నో ఐడియాస్ మీ చుట్టుపక్కలే చూసి, ఇప్పుడు మీరు బీటెక్ చదువుతున్నారు, మీరు ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మీరంటూ ఒక కంపెనీ పెడితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా. సో అలా అన్నమాట, మీ చుట్టుపక్కలే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మీరు ఓవర్కమ్ అవడానికి ఒక కొత్త ఐడియాని తీసుకురావటమే కంపెనీ. కానీ ఆ కంపెనీని ఎలా తీసుకురావాలి, ఎలా గ్రోత్ చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఓకే, అవన్నీ నేను ఈ వెబినార్ లో మీకు చెప్తాను. ఓకే, those who are having doubts during this session, there will be a column called as chat box. Okay, you can mention all these questions there. We have an interaction section in the last 30 minutes before ending this webinar, so all these questions will be explained there. Okay, please, whenever you got the doubt, please go to that chart section and mention your question there. Yeah, in this particular webinar we are going to learn all these things, stages of startup. ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే అందులో ఏమేమి స్టేజెస్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సెకండ్ ఏం చేయాలి, సో ఇవన్నీ ఫస్ట్ పాయింట్ గా తెలుసుకుంటాము. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే అసలు స్టార్ట్అప్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఐడియా రాగానే స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. మన దగ్గర ఒక టీం లేదు, ఒక వెబ్సైట్ లేదు, ఇవేమీ లేవు, బట్ వెంటనే స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. సో అలా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి, మనం కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నామని మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాం, అవన్నీ I will say there in that how to start and when to start slide. Okay, ఇప్పుడు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉంటారు, ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఎంప్లాయీస్ గా చేసే వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, లేదు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారంటే ఒక కంపెనీ పెట్టి దాన్ని కొంచెం డెవలప్ చేస్తూ ఉండే వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉండిద్దో I will go to explain all these things in this webinar. సక్సెస్. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇప్పుడు నేను ఫేమస్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను కంపెనీ పెట్టాలి అన్నట్లుగా అనుకుంటారు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళకి సక్సెస్ అనేది వేరు, ఫేమస్ అనేది వేరు. అది ఎలా వేరు, ఎందుకు వేరు అనేది కూడా నేను చెప్తాను. అండ్ ఫైనల్లీ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వెబినార్ లో ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే, సో విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ది ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. Okay, these are the basic stages of the startup. Okay, and the first stage is ideation, in which you are going to implement an idea by saying all the atmosphere which you are present. Okay, సో ఇప్పుడు ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నారో, మీరు ఏమైతే గమనించారో ప్రాబ్లమ్స్, వాటి నుంచి ఒక ఐడియా తీసుకుంటారు. యు ఆర్ గోయింగ్ టు take an idea from the problems which you are faced in your life. Okay, that's the basic thing with the ideation. Or you have any product based, if you want to keep a product based startup, what are the product you are going to implement, and in the which way you are going to use that particular product. If you are doing something, if you are creating some product, it should be useful to everyone, right? So what are the people required? Okay, what is the thing famous among the people? You are going to take that idea as your agenda and you are going to build a new startup. Okay, that's the first stage. And the second stage is concepting. Okay, you have an idea. Okay,
not only you, with the similar idea, so many companies are already working. Suppose if you want to build an IoT product, there are so many companies which will able to product the same IoT products with more advanced technologies. But you have to concept it. I mean, what are the things they are going to do in their company, and what should I do to improve my startup level? Okay, okay. Every company will do mistakes. Okay, not, it's not a mistake. There should be some disadvantages of that particular products and all. You are going to keep a startup by overcoming those particular disadvantages and all. Okay, and the third thing is commitment. The commitment is nothing but when you are going to start, where you are going to start, and the team is also playing a main role in your startup. Okay, whenever you are going to start a company, uh, it should be, you should have some a good team. Okay, ఇప్పుడు ఎవరిని బట్టే వాళ్ళని మన కంపెనీలో జాయిన్ చేసుకొని వాళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చేసుకొని ఆ కంపెనీ ఒక స్థాయికి వెళ్ళాక, ఆ, ఏ నువ్వు ఇంత పర్సంటేజ్ పెట్టావు, నేను ఇంత పర్సంటేజ్ పెట్టాను, సో నువ్వు నేను వేరు, సో నీ కంపెనీ నువ్వు చూసుకొని నేను అలాంటిది ఇంకోటి పెట్టుకుంటాను, ఇలాంటివి రాకుండా the team which you are selecting, it should be there till the end of their life. Okay, సో అలా ఒక మంచి టీమ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం అనేది కూడా ఒక కమిట్మెంట్. ఓకే, వాలిడేషన్. ద వాలిడేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు సపోజ్ టేక్ మై కంపెనీ. ఓకే, ఇట్స్ అన్ ఈజీ సాల్వ్. ఓకే, okay, take the similar company as Byju's. Okay, Byju's is doing something very good. It's a very good company, and it is doing all these things, but it doesn't say any live interactive sessions. I mean, live question and answers like that. Okay, it will only display the recorded videos kind of thing. So I gone through what this problem. Okay, people are facing the main problems during the examination time. At that time there should be a no faculty will be there, and no friends will be going to explain to the particular person. So they required a good tutor which they want to learn from. Okay, similarly, which the బైజూస్ అంటే బైజూస్ అలాంటిది ప్రొవైడ్ చేయదు అనమాట. అలాగా నా కంపెనీలో అలాంటి ఒకటి పెడితే బాగుండేది కదా. ఇంతవరకు ఎవరు, నో వన్ స్టార్టెడ్ ది కంపెనీ విత్ దిస్ ఐడియా, సో ఐ స్టార్టెడ్ ది ఐడియా. ఓకే, ఓకే, అలా ఉండాలన్నమాట కమిట్మెంట్. నీ టీమ్ ని వాలిడేషన్ లో ఆ కంపెనీ స్థాయి ఎంత, నీ కంపెనీ స్థాయి ఎంత, యు ఆర్ గోయింగ్ టు వాలిడేట్ బోత్ కంపెనీస్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ, అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ యువర్ పర్టికులర్ కంపెనీ. Okay, next thing is scaling. Okay, scaling is nothing but the profit and loss kind of things. Okay, uh, you are starting something, you want to attract the audience. Okay, so if you have what is called, if you have more experience, the people will surely attract to your company. Okay, so if you are started as a new company, but your company name is not in the list of the top 10 or top 100 companies, so you should have to develop the company. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా రీచ్ బాగుంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు 5 years అయిన కంపెనీకి ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన కంపెనీకి ఖచ్చితంగా తేడా ఉంటుంది. ఓకేనా, రీచ్, ప్రజలకు ఎలా రీచ్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ దే వాంట్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్. that is the main things you are going to learn in that particular scaling. And the last step is establishment. Okay, all these things you have an idea, you have a concept, and you have a good team with the commitment, and you have a validation, and you have a good reach, but you have to establish. Okay, during the establishment, where you have to get the permissions, ఎక్కడి నుంచి పర్మిషన్స్ తెచ్చుకోవాలి, ఎలాంటి పర్మిషన్స్ తెచ్చుకోవాలి. Okay, all these things we are going to implement in this establishment plays a main role for your startup. ఇప్పుడు మీరు చూసే కంపెనీ అయినా చిన్నగా ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది, పెద్దగా ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, బికాస్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ కట్టావంటే వేరే కంపెనీ వాడు 2 ఫ్లోర్లు బిల్డింగ్ కడతారు. అప్పుడు జనాలు అనేది ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతారంటే 2 ఫ్లోర్ల దానికి అట్రాక్ట్ అవుతారు. సిమిలర్లీ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ షుడ్ బి ఏ హై లెవెల్. హై లెవెల్ మీన్స్ నాట్ ఆన్ ది టాప్ లెవెల్, ఫర్ యూ అంటే నీ వరకు అది చాలా టాప్ గా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ థింగ్. How to start. When you are going to start this particular startup, you should have a good team. As I said,
in the before slide, you should have a good team which will be continuous for the end of their life and your life and the company life, whatever may be the team should continues forever. Okay. You have, when you are selecting, please select the people which they will stay with you forever. And the website, so before promoting yourself, I mean, before promoting your brand, you should have to design the best website. Okay. Up to you, it may be the good website. Okay. So during the startup time, you can't able to provide the salaries to get the topmost వెబ్సైట్. సో అప్ టు యూ. సో మీరు ఎంతవరకు పెట్టగలరో అంతవరకు పెట్టుకొని, లేదా మీ దగ్గర ఒక మంచి టీంలో ఒక మంచి వెబ్ డెవలపర్ తీసుకొని, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ది టీమ్, సో ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ది క్యాండిడేట్ హూ నోస్ ది వెబ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ యాప్ డెవలప్మెంట్. సో దెన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ది ఫ్రీ వెబ్సైట్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో అలా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే వెబ్సైట్ కానివ్వండి, యాప్ టీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మంచిగా వెబ్సైట్, వెబ్ డిజైనింగ్, యాప్ డిజైనింగ్ చేసే వాళ్ళని తీసుకుంటే అది మీకు చాలా బెస్ట్ గా ఉంటుంది. ఇట్ షుడ్ బి బెస్ట్ యూ. ఓకే. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఐడియా. ఓకేనా. అంతకుముందు నేను చెప్పాను, యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ ద కంపెనీస్ విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది సేమ్ ఐడియాస్. ఇప్పుడు నీకు ఒక ఐడియా ఉంది, దానికి ఒక ఆల్రెడీ అలాంటి ఐడియాతో కంపెనీ ఉంది, బట్ దానికన్నా ఆ ఐడియా కన్నా అడ్వాన్స్ గా నువ్వు ఐడియా థింక్ చేయాలి. సో థింక్ చేసేటప్పుడు whenever you are thinking about your idea, there should be some loopholes for whom the next candidate will start another company which will fill your loopholes. ఓకేనా. ఇప్పుడు నువ్వు కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నీకున్న ఐడియా కూడా కొన్ని, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక కంపెనీని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి దాంట్లో ఉన్న లూప్ హోల్స్ ని కవర్ చేయడానికి నువ్వు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినట్లే, నీ దాంట్లో ఉన్న లూప్ హోల్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇంకొకరు కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే. సో టు ఓవర్కమ్ దట్, whenever you are in the ideation stage, you should have the perfect idea which doesn't have any loopholes, which may as advantage for the next person to start a company which will fill your loopholes. ఓకేనా. ఇప్పుడు నీ నెక్స్ట్ పర్సన్ కి అడ్వాంటేజ్ ఇవ్వకుండా నువ్వు ఐడియేషన్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడే పర్ఫెక్ట్ గా ఒక ఐడియాని రెడీ చేసుకొని ఉంటే, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద స్టార్ట్అప్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. Whenever you are starting a company, you should have to select first either your company is going to provide a service or a product. Okay. You should have to select either your company is going to work on a product based or a service based. Even my company is a service based. I am providing the services in the education field. Similarly, whatever the startup or whatever the private limited or whatever the LPC or whatever the OPC you are going to start, you should have to select either it is a product based company or a service based company. Okay. If you have all these things, you can able to start. Okay. If with these four requirements, you can start a startup with a high level things. Okay. When to start? Okay. As we discussed in this slide, in the before slide, okay, you have all the things like you have a team. Okay. You have a team, you have a website, you have an idea, and you have selected either it is a product based or service based. So when to start? So I have all the requirements with me, so I am going to start. So you should be having some registrations and all in your hand before starting all these things. Okay. So when to start? You have to register your startup or a private limited company with the government of India. Okay. Without registering the company, you are not allowed to give any certificate, and even you are not allowed to print your visiting card also. Okay. It is highly illegal if you print a visiting card also without a permit, without taking the permission from the government. Okay. This is the registration. We have many types of registrations, like you will be for our company, it's a private limited company, so you will be having more and more type of registrations like LLC, limited eligible company, and one person company. If you are starting as a solo and ఒక్కడే కంపెనీ పెట్టాలి అనుకుంటే, you can go with the registration called as OPC, which is called as one person company. Okay. You can but whenever you are registering, but from one thing to another thing, there should be some differences. Like if you are starting as a LLC, if you are registering your company as a LLC, then the company LLC register చేసుకునేటప్పుడు you should be having some disadvantages, like you are not allowed to sell your shares to anyone.
Okay. Whenever you are taking the registration called as LLC, limited eligible company, so you are not allowed to sell your shares to anyone, and anyone are not allowed to buy the shares in. So you should have to keep your 100% shares with you, and you are not going to sell all these shares to anyone. Okay, that is called as LLC. When you are starting a private limited company, it should be having two directors. మీరు ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాడో ఆ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి టూ డైరెక్టర్స్ విల్ బి దేర్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఆథరైజ్డ్ బై గవర్నమెంట్. వాళ్ళ దగ్గర గవర్నమెంట్ ఆథరైజేషన్ ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే మీరు కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి ఉంది. దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ two directors which is authorized by government. Okay, and the second and the third thing is one person company. You can take you can complete this registration process very fastly, because you are the only person which you are going to maintain the company, and your team is limited one. So you are not allowed to give the jobs more than 10 or 100. When you are going to registration, you are going to select the number of employees, and you are not allowed to cross that particular number of employees. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో 1 person కంపెనీగా మీరు రిజిస్టర్ అయితే ఒక పర్సన్ మాత్రమే ఆ కంపెనీని చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు గివ్ మోర్ జాబ్స్. ఓకే, మీరు ఎక్కువ జాబ్స్ ఇవ్వడానికి మిమ్మల్ని అలౌ చేయరు గవర్నమెంట్. ఒకవేళ అయినా కానీ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ది లీగల్ ఇష్యూస్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్. In the second thing is website. Whenever you are designing the website, you will be going through some what this called some websites which will be having the same ideas. ఇప్పుడు మీరు ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు you are going to refer many website which will be having the same ideas and which will provide the same services. ఓకేనా? మీరు ఇది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, ఒక వెబ్సైట్ బిల్డింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక 10 లేదా 20 వెబ్సైట్స్ ని రిఫర్ చేస్తారు. మీరు రిఫర్ చేసే ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు యువర్ either services or products. If you want to start a e-commerce startup, then you are going to refer the websites called Amazon, Flipkart kind of thing. So you are going to refer all these websites and you will bring the best website better than that. వాటికన్నా బెస్ట్ వెబ్సైట్ అనేది నువ్వు డిజైన్ చేసుకుంటావు. That's the second thing. Website, when you have the registration and we have the website, you are almost done to start your startup. Okay, and the next two things, capital and reach of customers doesn't matter, because the main things are registration and website. Whenever you complete your registration with the government, you can promote your particular brand or company, so automatically the reach will increase and the customers will come to you. Okay, it doesn't matter. And the third thing is capital, where you are going to keep your head office. Okay, if you are keeping in Bangalore or Hyderabad or Chennai, you will get a more reach than you are starting in this particular rural areas. Okay, you can start, మీరు ఎక్కడ కావాలన్నా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. If you want to start in the rural areas, you can start. You have to, if you are interested to start in the urban areas, you can start there also. Okay, whenever you started in the urban area, you may get the reach fast. కాకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ని బట్టి మీ దగ్గర స్టార్టింగ్ ఎంత ఉంటుంది. సో మాక్సిమం మీరు మీగా సొంతగా వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే 10,000 is enough to all these processes. రిజిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, ఇట్ విల్ టేక్ maximum 10,000. Okay, not more than that. Okay, నెక్స్ట్ రీచ్ అండ్ కస్టమర్స్, మీ ప్రమోషన్స్ బట్టి మీరు బాగా, if your service or a product is good, then the reach will automatically increase, then the customers will automatically increase. So it doesn't matter. So it is based on your services or your products. Okay, next thing is here, life of an employee. Have to work under a person. ఇప్పుడు మనం బేసిక్ ఏంటంటే మనం చాలా దగ్గర చూసుంటాం, మై యాటిట్యూడ్ ఇస్ మై లైఫ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారండి. ఇఫ్ దే గాట్ ఎ జాబ్ ఇన్ a particular IT company, if they doesn't finish the work in time, so they have to get some chit chat with their head, team head or anything. సో అలా ఒకరి కింద పక్క ఎంప్లాయ్ అనేవాడు ఒకరి కింద పని చేయాలి. వాడు ఎంత హై పొజిషన్ లో ఉన్నా
వాడు ఒకరి కింద పని చేయాలి, బికాస్ హీఈస్ ఎ ఎంప్లాయ్, హీఈస్ టేకింగ్ ఎ శాలరీ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ. ఓకేనా. ఇప్పుడు వాడు తన కింద సరిగ్గా పనిచేయలేదు, ఇఫ్ హీ డజంట్ వర్క్ అండర్ ఏ పర్సన్, హీ షోస్ ది యాటిట్యూడ్ ఫర్ their higher officials, surely they will get fired. Okay, this is the first person every person will face. This is the first problem every person will face. Okay, they have to work under a person వాళ్ళ ఆత్మాభిమానం కానీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కానీ, so they have to kill all their self respect and they have to work under a person. Okay, and the second thing is distance from the parents. ఇప్పుడు హాస్టలర్స్ కాకపోతే ఒక మాక్సిమం ఒక ఇంటర్ వరకు ఉంటారు, లేదా బీటెక్ కూడా ఉండొచ్చు వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరలో ఏమైనా కాలేజ్ ఉంటే. బట్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వచ్చిందో, not only the software job, either it is a product based or IT job, you have to leave your parents and you have to go to a particular company, particular area where the particular company is present. వాళ్ళ హైదరాబాద్ కావచ్చు, చెన్నై కావచ్చు, ఇంకేదన్నా కావచ్చు. సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి పక్క వాళ్ళు దూరంగా వెళ్తారు. ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళు హాస్టల్లో కానీ ఎక్కడైనా ఉన్నారనుకోండి, ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం వాళ్ళ దూరంగానే ఉన్నారు పేరెంట్స్ కి, ఓకే, దే కెన్ లీవ్. ఇప్పుడు బీటెక్ వరకు వాళ్ళ పేరెంట్స్ తోనే ఉండి సడన్ గా వాళ్ళ పేరెంట్స్ వదిలేసి వేరే ఇక్కడికి వర్క్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫైర్ థింగ్, రైట్? సో అలా అనమాట. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ కాంప్రమైజ్ ఇన్ వర్క్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పే వెబినార్లో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఈసీ, ఐ నో. ఓకే, many people are joined from EC department and there will be students from the CSC department also. So whenever you taken a course in the which is called as EC department, you should be having some interest towards electronics, then only you can take it. ఇప్పుడు ఈసీ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా ఎంతో కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ దేర్ జాబ్స్ ఇన్ దేర్ పర్టికులర్ కోర్ కంపెనీస్ ఓన్లీ. కానీ బయట అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కానీ, వేరే ఏదైనా రీజన్స్ వల్ల కానీ, ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కానీ, ఇప్పుడు చాలా మంది లోన్స్ పెట్టుకొని చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, చాలా మంది అప్పులు తెచ్చుకొని చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, చాలా మంది ఇంట్లో ఉన్న గోల్డ్ లోన్స్ పెట్టి అలా చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో అలాంటి కారణాల వల్ల యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గో టు యువర్ హైయర్ స్టడీస్. సో యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గో టు యువర్ హైయర్ స్టడీస్, యూ హ్యావ్ టు వైండ్ అప్ యువర్ స్టడీస్ దేర్ and you are going to join the particular IT company or a product based company for your 20,000 to 30,000 salary. Okay, if you are a fresher, no company will going to give the package more than 7 LPA. Okay, I am 100% assured that no person will give you a 7 LPA. Okay, సో అలా అనమాట. ఇప్పుడు మనం చదివిన కాలేజ్ ఏదైనా టాప్ కాలేజ్ అయితే మాక్సిమం యూ విల్ గెట్ ఏ ప్యాకేజ్ యాజ్ 10 lakh. ఓకే, అలాంటి టాప్ కంపెనీలో చదవాలంటే సీట్ వచ్చినా రాకపోయినా యు ఆర్ గోయింగ్ టు పే 3 lakhs. ఇప్పుడు 4 years you had been completed your 4 years, you had paid nearly 10 lakhs for that 4 years. Okay, and it will take another 3 years to get the 10 lakhs back. ఇప్పుడు మీరు కష్టపడి ఒక కాలేజ్లో చదివి ఆ కాలేజ్ 4 years కంప్లీట్ చేయడానికి 10 lakhs పే చేసి, మీరు పే చేసిన 10 lakhs మళ్ళా మీకు తెచ్చుకోవడానికంటే మళ్ళా 3 years కష్టపడాలి, అంతే కదా. సో అలా అనమాట. సో అలాంటి నువ్వు కాంప్రమైజ్ అయ్యి పక్కా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ యాస్ ఎ ఎంప్లాయీ, యూ హ్యావ్ టు కాంప్రమైజ్. ఓకే, for whatever the reasons may be, it may be the family reasons or a money reason or whatever the reasons may be, you should have to compromise in your life and you are going to do the particular job which you will get 30 to 40,000 max. ఆ వచ్చే 40,000 లో నువ్వు ఉన్నదానికి 15,000 కట్టి, పర్సనల్ లోన్ 10,000 పోయి, నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ 5,000 పోయి, ఇన్ని కష్టాలు. You should be having all these difficulties when you are going to do a particular employee jobs. Okay, and the work stress. Okay, ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, they will be having some deadline, he will be having some health issues and all, so he can't able to finish up to 3 days, up to the deadline he can't able to finish his work and he will be having only 3 days. Okay, due to the health issues he doesn't work for the 10 days and all the 10 days work he have to finish it within that particular 3 days. అలా వర్క్ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. తనకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటే తప్ప హాస్పిటల్కి వెళ్ళరు ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు, బికాస్ దే డజంట్ గివ్ లీవ్స్ టు ఎనీ ఎంప్లాయీ
when you are doing a job in your particular IT company, no person will give you the leaves and you are going to utilize loss of pay and all. So you went to the hospital and the deadline comes to 3 days and you doesn't finish your work. So సో నీ హెల్త్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నా నీ 3 days లో నువ్వు ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి కాబట్టి రాత్రి పగళ్ళు ఇవన్నీ కష్టపడి యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ బిఫోర్ ది డెడ్ లైన్. నెక్స్ట్ కాంప్రమైజ్ ఇన్ లైఫ్, ఇందాకే చెప్పాను కదా. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు బాగా సంపాదించేసి ఇంట్లో వాళ్ళకి కొంచెం పెట్టాలి. ఐ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ మనీ ఫర్ మై పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్. సో ఐ హ్యావ్ టు బై మై ఓన్ హౌస్, సో ఐ హ్యావ్ టు బై మై ఓన్ కార్. సో ask your heart, if I get a salary of 30,000, how can I do all these things? ఇప్పుడు నీకు 30,000 salary వస్తుంది. సో 30,000 సాలరీతో యూ హ్యావ్ టు బై ఎ కార్, యూ హ్యావ్ టు బై ఎ హోమ్, యూ హ్యావ్ టు సీ ఆల్ యువర్ పేరెంట్స్ వర్క్స్. సో it's possible when you are getting more money. సో అలా అనమాట. సో ఇవన్నీ ఎంప్లాయీ లైఫ్. నెక్స్ట్ ఎంటర్ప్రినర్ లైఫ్ ఎలా ఉండిద్ది అంటే, సో you can make your own decisions. No person will going to ask why you taken this decision, why you have taken this decision. So no person will ask. You can do whatever you want because it's your company. You can do whatever you want. If you want to fire a person, you can fire. If you want to take a leave for 30 days, you can go. If you want to go for a trip, you can go. So no person will ask when you are the chairman of the particular company. If you are a chairman of the company, you are not supposed to answer anyone. You can do whatever things you want. You can do all these things and work from your loved ones, instead of staying in the long distance from your parents or anyone. So if you have your own company, so you take in some employees which will be which are the good ones, so they can carry all these works. So you can take a rest. So you can enjoy with your loved ones. You can go to your parents' house. If you want, if it is necessary, you can keep your office beside your home. It's also fine, right? ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడో ఉండటం కన్నా ఐటీ జాబ్ చేసుకుంటా, ఇప్పుడు మీకే ఒక కంపెనీ ఉంటే నీకు బాగా నమ్మకస్తులైన ఒక 10 మందిని తీసుకొని వాళ్ళకి వర్క్ అసైన్ చేసేసి, ఇప్పుడు సిఇఓ, ఇప్పుడు నువ్వు చైర్మన్ అనుకో, ఒక సిఇఓని తీసుకుంటావు, ఒక సిఓ తీసుకుంటావు. సో వాళ్ళకి వర్క్ అసైన్ చేసేసి యూ షుడ్ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దిస్ వర్క్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఇన్ ద పర్టికులర్ డేట్ అని చెప్పేసి ఒక డేట్ చెప్తే దే విల్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ది రెస్ట్. యూ కెన్ గో టు యువర్ పేరెంట్స్ హౌస్, ఐ మీన్ యూ కెన్ గో టు యువర్ హోమ్, సో యూ కెన్ ఎంజాయ్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్. సో ఇంత కూడా కాదనుకోండి, నీ కంపెనీ మీ ఇంటి పక్కనే పెట్టుకుంటావు. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ది సైట్ విచ్ ఇస్ డిసైడ్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్ ఆర్ విచ్ ఇస్ నియర్ టు యువర్ హోమ్ టౌన్. You can buy a site there and you can go daily and you can come. So ala. So no one will ask why you doesn't come to the work today and why you doesn't come to work today. No one is going to ask when you are an entrepreneur. So you doesn't having any tensions. You will be having, but not as an employee. మీకుండే టెన్షన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఓ ఇయర్ ప్రాఫిట్ వస్తుందా, లాస్ ఉంటుందా, ఓకేనా, ఇప్పుడు మన ప్రొడక్ట్స్ అనేవి సెల్ అవుతాయా లేదా, సర్వీస్ అనేది సెల్ అవుతాయా లేదా, ఇలాంటి టెన్షన్స్ ఉంటాయి. కానీ పక్కా ఈ వర్క్ ఇప్పుడు లాస్ వచ్చింది, వచ్చింది, ఓకే, యూ కెన్ కవర్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. బట్ వర్క్ ఎలాగా, ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ అలా కాదనమాట. వాడికి పర్టికులర్ డెడ్ లైన్ ఇస్తే అంతలోకి ఫినిష్ చేయాలి, అదర్వైజ్ దే విల్ బి ఫైర్డ్. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ you will be having more tensions. Okay, no work stress, because you are not going to work in your particular company. As a chairman, you are not going to work, you are going to guide. So you will be having no work stress. Okay, మీరు ఎంటర్ప్రినర్ అయితే, మీరు ఒక చైర్మన్ అయి ఉంటే మీరు వర్క్ చేయాల్సిన పని లేదు కదా. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గైడ్ సమ్ పీపుల్, ఐ మీన్ గైడ్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ టు వర్క్. ఓకే, అలా అన్నమాట. So no work stress will be there, no compromise in your life. If you want to buy a car, what are the profit you get, all the profit you give into your car showroom and you will buy a car. If you want to buy a home, you can buy a home with all the profit. ఎవరు నేను లెక్కలు అడగరు. ఓకే, ఇంత వచ్చాయి కదా, ఇంత డబ్బులు ఏమయ్యాయి అని ఎవరు లెక్కలు అడగరు. అడిగితే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తారు. యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దెమ్. నాకు కార్ అంటే ఇష్టం కొనుక్కున్నా, నాకు బైక్ అంటే ఇష్టం కొనుక్కున్నాను. సో అలా అన్నమాట.
So no one will go. So when you are an entrepreneur, you are not going to compromise in your life. Whatever you like, you can do the things. Okay, here comes the main slide. Okay. Is success and famous are the same? The successful person is a famous person. I have these two questions. So I will say that both famous and success are not same. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఫేమస్ అయ్యావు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యూ గాట్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ యూ. యువర్ పేరెంట్స్ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీ నేమ్. If you are a successful person, so both you and your family will get the fame. Okay, ఇప్పుడు ఒక ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఉన్నారు, ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సనాలిటీ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఫేమస్ పర్సనాలిటీ ఉంటే ఏంటి, వాడు నలుగురికి తెలుసుంటారు. Okay, he will be knowing for 10 or 15 people, but he cannot do anything for them. ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏమైనా చేయగలడా, కొన్ని ఒక జాబ్ ఇవ్వగలడా? ఏమి ఇవ్వలేరు కదా. ఇఫ్ దే వాంట్ టు రిఫర్, ఇప్పుడు తన ఏమైనా రికమెండ్ చేయాలనుకోండి, తనకే వర్క్ రాదు, ఫేమస్ అయ్యాడు. సో తనకి ఇప్పుడు తను రికమెండ్ చేయలేడు కూడా. అసలు నువ్వేం చేస్తావు అని చెప్పేసి నువ్వు ఇస్తున్నావు తనకి జాబ్. ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అన్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అయితే ఓకే, తనకి సక్సెస్ వచ్చింది, తన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇలా అయి ఉంటారు అని చెప్పి తను రికమెండ్ చేయడం పనికొస్తుంది. అసలు ఇక్కడ అన్నిటికన్నా పెద్ద దరిద్రం ఏంటంటే అండి, ఇక్కడ మీకు టూ ఇమేజెస్, యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ హియర్ 2 images, రైట్? ఓకే, కెన్ యూ గెస్ దిస్ 2.6 million followers? 2.6 million followers ఎవరికి ఉంటాయి అనేది సరే, మీలో మీరు ఆన్సర్ చెప్పుకోండి. తన ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సనాలిటీయా, ఒక ఫేమస్ పర్సనాలిటీయా? ఈ 8.1 followers ఉన్న వాళ్ళు ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సనాలిటీయా, ఫేమస్ పర్సనాలిటీయా అని. సో ఐ విల్ గివ్ ద కన్ఫర్మేషన్ దట్ the left side picture which will showing the 8.1 million followers is a TikTok star. Okay, TikTok star. I am not going to reveal the name because we will be having the problems and all, so I am not going to reveal the name. So he is the TikTok star which he will be having the 8.1 m followers. ఇక్కడ 2.6 m followers ఉన్నారు కదండి, దీని ఏంటంటే can you know who is the people? He is the person Ratan Tata. Okay, Instagram లో చూడండి, రతన్ టాటా will be having the 2.6 m followers. Okay, that's the thing. సో మన మైండ్ సెట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే, నేను ఒక ఫేమస్ పర్సనాలిటీ అయితే నేను ఆటోమేటిక్ గా సక్సెస్ వచ్చేసినట్లే అని అనుకుంటారు. సక్సెస్ సేమ్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో అలా అనమాట. ఒక ఇప్పుడు ఒక టిక్ టాక్ స్టార్ ఉంటే రోజుకో 10 పోస్టులు పెడతాడు. సో తనకి అక్కడ షేర్ చేసుకుంటారు. బికాస్ నవ్ ఏ డేస్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ అడిక్టెడ్ టు టైం పాస్ చేయడానికి బాగా ఇదిగా ఉన్నారు కాబట్టి దే కెన్ షేర్ ఆల్ ది టిక్ టాక్ వీడియోస్, నాట్ ఓన్లీ టిక్ టాక్ వీడియోస్, వాట్ ఎవర్ ద వీడియోస్. ఓకేనా? ఐ హ్యాడ్ సీన్ సమ్ నేమ్స్ ఇన్ ది ఇన్స్టాగ్రామ్. సో ఆ నేమ్స్ చూసాక నేను మైండ్ బ్లాక్ లో ఉన్నాను అనమాట. సో ఎలా అంటే, ఇప్పుడు కొంతమంది ఒకడేమో ఫేస్బుక్ స్టార్ అంట, ఇంకోటేమో ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టార్ అంట, ఇంకోటేమో పౌడర్ స్టార్ అంట, అఫీషియల్ స్టార్ అంట. ఏంటండి నేమ్స్? కొత్తగా ఇంకో నేమ్ వచ్చింది, తను ఎవరంటే ఆవేశం స్టార్ అంట. ఎవరు ఇచ్చారండి వీళ్ళకి నేమ్స్ అని నాకు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఏ పర్సన్, ఐఎమ్ ఏ గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్డ్ డైరెక్టర్. సో అంత ఇప్పుడు నేను అంత హై పొజిషన్ లో ఉండి ఎంతో కొంత సక్సెస్ తెచ్చుకున్నప్పటికీ నా పేరు ఎవరికి తెలియదు. I assure that the people who are attended to this particular seminar or webinar, nearly 150 people are there. Among those 150 people, nobody knows me. No, not nobody. More than 90 people, they doesn't know me. Who is Krishna Prasad? Who is Krishna Prasad? He is the kind of people who is doing BTech in the particular college. అది కూడా తెలియదండి కొంతమందికి. కానీ వీళ్ళు బాగా తెలుసు, డిఫరెంట్ స్టార్, ఫేస్బుక్ స్టార్, ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టార్, వీళ్ళందరూ బాగా తెలుసుంటారండి పక్కా. ఐ అష్యూర్ దట్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం పని పాట లేదని కాదు, బికాస్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ సచ్ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్. సో అలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి దే ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు అలాంటి వీడియోస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి ఎంత పేరు
వచ్చినప్పటికి ఇప్పుడు నేను అలాంటి వీడియోస్ ఏం చేయలేదు, ఒక కంపెనీ పెట్టాను, దానికి CEO అయ్యాను. సో ఇప్పుడు మా అమ్మ వాళ్ళు కానీ మా నాన్న వాళ్ళు కానీ మా పేరెంట్స్ నన్ను ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటారు, అయ్యా మా అబ్బాయి కంపెనీ పెట్టాడు, ఆ కంపెనీకి CEO. ఇప్పుడు వాళ్ళకి అంతమంది తెలిసి తను అంతమందికి తెలిసి ఉండి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఎవరికైనా చెప్పుకోగలరా మా అబ్బాయి? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫేమస్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సనాలిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద లాక్డౌన్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు, ఇండియాకి ఇంత పెద్ద ఆపద వచ్చినప్పుడు ఒక 1500 crores దానం చేసిన రతన్ టాటాకి 2.6 M ఫాలోవర్స్. నువ్వు టిక్ టాక్ చేసే వీడియోస్ చైనీస్ యాప్ అని తెలిసి కూడా నువ్వు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నావు దాంట్లోనే. అలాంటి అతనికి 8.1 ఫాలోవర్స్. వాట్ హ్యాపెనింగ్ దిస్ సొసైటీ? అలా సొసైటీ ఎలా ఉంది అంటే అలా అన్నమాట. నువ్వు ఫేమస్ అయితే నువ్వు ఫేమస్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు ఫేమస్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఐ అష్యూర్ దట్ ఐ విల్ మేక్ యూ ఫేమస్ విత్ ఇన్ 3 days. ఓకే, మై ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఇస్ కృష్ణ చౌదరి మల్లంపట్టి. ప్లీజ్ టెక్స్ట్ మీ వన్స్. మిమ్మల్ని 3 days లో నేను ఫేమస్ చేసేస్తానండి. 100% షూర్ నేను 3 days లో ఫేమస్ చేసేస్తాను. బట్ మీరు సక్సెస్ కావాలి అనుకుంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్, అండ్ ద ఓన్లీ ఫార్ములా యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. ఫేమస్ అవ్వాలనుకుంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను ఫేమస్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అనేసి మిమ్మల్ని 3 days లో ఫేమస్ చేస్తాను. పోనీ నాకు మెసేజ్ చేయడం కూడా దీనికి ఇప్పుడే చెప్తాను చూడండి. ఒక మజ్జిగ ప్యాకెట్ తీసుకోండి, ఒక బకెట్ నిండా మజ్జిగ తీసుకోండి, స్నానం దాంతోనే చేయండి, మొహం దాంతోనే కడుక్కోండి. సో మీకు మీరు ఒక పేరు పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు బటర్ మిల్క్ స్టార్ అని చెప్పేసి ఒక పేరు పెట్టేసుకోండి. కరెక్ట్గా 3 days లో మీరు ఫేమస్ అయిపోతారు. ఐ అష్యూర్ దట్. పక్క 3 days లో యూ విల్ బి గోయింగ్ టు ఫేమస్ విత్ ఇన్ 3 days. ఇఫ్ యూ డూ ఆల్ యువర్ యాక్టివిటీస్ విత్ యువర్ బటర్ మిల్క్, you are going to get a free name called as buttermilk star. 100% sure this one. ఓకే, అదనమాట ఫేమస్. ఇప్పుడు నువ్వు ఫేమస్ గా ఉండాలి అనుకుంటే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ వేస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ సక్సెస్, ఇప్పుడు నలుగురికి ఉపయోగపడి పని చేస్తే సక్సెస్ అండి. నీకు ఉపయోగపడే పనులు, నీ సంతోషం కోసం నువ్వు పనులు చేసుకుంటే ఫేమస్. అవి రెండు డిఫరెంట్, అవి రెండు ఒకటని అనుకోవద్దు. నేను కంపెనీ పెడితే ఫేమస్ అయిపోతాను రా అలా మాత్రం అనుకోవద్దు. నువ్వు కంపెనీ పెడితే సక్సెస్ అవుతావు, ఫేమస్ కావు. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, okay. Shall we be having the interaction section now? People who will be having questions, you can mention all those questions in the particular chat box. I will go through each and every question and I will say. Yeah, people can ask. Yeah, will you please explain about validation and scaling? Yeah, validation ante em ledandi. Validation ante ఇప్పుడు నీకు ఒక కంపెనీ ఉంది, యూ హ్యావ్ బీన్ స్టార్టెడ్ ఏ కంపెనీ, అండ్ with the same idea there will be already a company. So what are the ideas they are building, what are the ideas you will be having, what are the advanced ideas you will be having more than that company? తనకన్నా ఎక్కువ అడ్వాన్స్ గా నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు అనేది ఒక వ్యాలిడ్ చేసుకుంటావు. తను ఇంతవరకు ఉన్నాడు, తను ఇంతవరకు చేసుకుంటున్నాడు, నెక్స్ట్ దానికన్నా అడ్వాన్స్ గా నేను ఎలా చేసుకోవాలి అనేది అనమాట. స్కేలింగ్ అంటే ఏం లేదండి, రీచ్. నువ్వు ఎంతమందిని రీచ్ అవుతున్నావు, నీ కంపెనీ వాల్యూ ఎంత, సో నువ్వు ఎంతమందిని ఎలా రీచ్ అవ్వగలుగుతున్నావు అనేది ఇదనమాట. నెక్స్ట్ హౌ టు గెట్ ది ఫండ్స్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఆస్క్డ్. ఓకే, హౌ టు గెట్ ది ఫండ్స్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్, బికాస్ ట్రస్ట్ మీ, no one has supported me financially to get up to this state. ఒక్కరు కూడా నీకు హెల్ప్ చేయరు ఫండింగ్ కోసం. సో నీ అంతా నువ్వు కష్టపడి నువ్వు డబ్బులు ఎలా తెచ్చుకోవాలి, నువ్వు ఐడియాస్ తెచ్చుకొని నువ్వు చేయాల్సిందే తప్ప, బికాస్ నో బడీ విల్ గోయింగ్ టు ఫండ్ యూ ఫ్రీలీ. నువ్వు ఒక స్థాయికి వచ్చాక పక్క నీకు ఫండ్స్ వస్తాయండి, ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. నువ్వు ఒక ఐడియా చెప్పి, సార్ నా దగ్గరికి ఐడియా ఉంది, ఈ ఐడియా చాలా బాగుంటుంది అని తనకు కూడా తెలుసు, కానీ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫండ్ యూ. బికాస్ ఆ కష్టాలని నేను పడ్డాను. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎలా ఉంటారు అంటే, ఇప్పుడు మీకు సపోర్ట్ చేయండి అన్న, ఇప్పుడు నలుగురిలోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ అంటే దాన్ని వాట్సాప్ స్టేటస్ గా పెడతారు. ఎలా పెడతారో తెలుసా అండి? అందరినీ తీసేసి మిమ్మల్ని ఒక్కరికే ప్రైవసీ పెట్టి పెడతారు. అంటే ఓకే, వాళ్ళు మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారని తెలియడం కోసం.
అంతే తప్ప దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ యూ హార్ట్ఫుల్లీ. ఓకే, ఇంకేమైనా ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? స్టార్ట్అప్ చేసిన తర్వాత లాస్ వస్తే హౌ టు కవర్ ఇట్ సార్? స్టార్ట్అప్ చేశాక లాస్ అనేది నువ్వు పెట్టేదాన్ని బట్టండి. స్టార్ట్అప్ చేశాక లాస్ అనేది, ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్అప్ పెడితే when you are going to keep a startup, you will be having some ethics and policies, right? You should have to follow all these things. అలా రాకుండా చూసుకోవటమే నువ్వు చేయాల్సిన పని, అలా అన్నమాట. ఓకే, ఎనీవన్? Nearly 130 attendees are there. Yeah, got many questions. In the lockdown, some people have distractions over studies. Okay, let everyone ask the questions. I will complete all the questions at a time. In this lockdown, some people have distractions over studies. How can we overcome distractions over studies? అంటే ఇప్పుడు అది మీ ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఇప్పుడు మీరు చదువుకోవాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చదువుకుంటారు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ప్లే గేమ్స్, యూ కెన్ ప్లే గేమ్స్. ఓవర్కమ్ ఎలా చేయాలి అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సోషల్ నెట్వర్క్ వాడకుండా చూసుకోవడం తప్ప దాని నుంచి మనం ఏం చేయలేం. బికాస్ పీపుల్ ఆర్ నౌ అడిక్టెడ్ టు యువర్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ అండ్ games and all, so we can't do anything. If they are really interested towards the studies, they can do studies. If they are really interested to other activities, they can do other activities. I want to make the same thing for medical field. Okay, you can start. So మీరు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారంటే అలాంటిది ఒకటి మెడికల్ ఫీల్డ్ లో స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి, సో అలాంటి ఐడియాస్ ఆల్రెడీ ఏమైనా కంపెనీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాయా లేదా? ఒకవేళ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళ కంపెనీలోనే లూప్ హోల్స్ ఏంటి, దాన్ని మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేయగలరు, ఓవర్కమ్ చేయడానికి మీ దగ్గర ఏమేమి ఐడియాస్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఐడియా. అలా మీ ఐడియాని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడమే. హౌ టు స్టార్ట్ ఏ కంపెనీ బెనిఫిషియల్ ఇన్ లాజిస్టిక్ సెక్టర్. ఓకే, లాజిస్టిక్ సెక్టర్ లో కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే స్టార్ట్ చేయొచ్చు, బట్ ఏదర్ you will be getting the profit or loss అనేది it's based on your services. ఓకే, లాజిస్టిక్ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ చాలా ఉన్నాయి మనకి. సో మీరు ఒకటి చేయాలనుకుంటే దానికన్నా అడ్వాన్స్ గా, ఇఫ్ దే ఆర్ డెలివరింగ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ if they are doing the work in 2 or 3 days, you are going to do the same work within the 1 day. సో అలా వాళ్ళు 2-3 రోజుల్లో చేసే పని మీరు ఒక రోజులో చేస్తారు. సో అలా అన్నమాట. సో అలా మీరు స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ సీ ఆల్ దోస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్. Is LLC or one person company is better? So I suggest you to start a private limited company, because you can sell your shares. If you want the confirmation between the LLC and one person company, I will recommend you to start as a LLC. పార్ట్నర్ సెలక్షన్ కి ఇంకొన్ని పాయింట్స్ చెప్పండి సార్. ఓకే, పార్ట్నర్ సెలక్షన్స్ అంటే ఏం లేదండి, ద పర్టికులర్ పర్సన్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది సేమ్ మైండ్ సెట్. నీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందో నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకునే పార్ట్నర్ ఇది కూడా సేమ్ మైండ్ సెట్ ఉండేలా చూసుకోండి. దట్స్ ద మెయిన్ పాయింట్. ఇంకా ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు, అంటే నీకు బాగా కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు పక్క నీతోనే ఉంటారు అనుకున్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెటర్. ఇంకా ఏంటంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు చెప్పకూడదండి, నేను ఈ వర్క్ చేస్తాను నన్ను తీసుకో అన్నట్టుగా చెప్పకూడదు. నీకంటూ నమ్మకం వచ్చి నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాలి, నేను ఇలా ఒకటి స్టార్ట్అప్ పెట్టాలనుకున్నాను, నా ఐడియా ఇది,
దీనిపై నీ అభిప్రాయం ఏంటి, ఒకవేళ మన ఇద్దరం స్టార్ట్ చేద్దామా, నా దాంట్లో పార్ట్నర్గా జాయిన్ అవుతా అని అడిగితే ఓకే చేద్దాం అనకూడదు, చేసి చూపించాలి. అలాంటి వాళ్ళని పార్ట్నర్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెస్ట్. సో అలాంటి పార్ట్నర్స్ నాకున్నారు. సో ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాన్సెప్టింగ్ అండ్ కమిట్మెంట్. కాన్సెప్టింగ్ అండ్ కమిట్మెంట్ అంటే ఏం లేదండి. కాన్సెప్టింగ్ అంటే మీరు ఒక ఐడియా చేసింటారు కదా, సో ఆ ఐడియాని పక్కన ఐడియాస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఈ ఐడియాని కాన్సెప్ట్ లా రాసుకుంటారు. ఐ మీన్ నీ పర్టికులర్ కంపెనీలో ఏవైతే నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నావు, ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ నువ్వు పెట్టబోతున్నావో, ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఆ ప్రోడక్ట్ ఒక కంపెనీలో 500 ఉంది, ఇంకొక కంపెనీలో 750 ఉంది, ఇంకొక కంపెనీలో 450 ఉంది. వీళ్ళందరినీ బట్ ఆ 450 ఉన్న దాంట్లో సర్వీసెస్ అంత బాగాలేదు. సో నువ్వేం చేస్తావు అంటే వీటిని మూడింటిని కంపేర్ చేసుకొని నీ కంపెనీకి ఏ ప్రైస్, ఎలా సర్వీస్ ఉంటే బాగుండిద్ది అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ రెడీ చేసుకుంటావు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ కాన్సెప్టింగ్. కమిట్మెంట్ అంటే నువ్వు ఫర్దర్ గా ఎలా మూవ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నావు, నీ టీమ్ ఏంటి, నువ్వు 1% కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటున్నావా, నీ షేర్స్ ని నువ్వు అమ్ముకోవాలనుకుంటున్నావా, లేదా నీతో పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావా అనేది ఒక కమిట్మెంట్ నీ అంతటి నువ్వుగా చేసుకుంటావు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ కమిట్మెంట్. In Easyslove, why can't you answer the questions of medical related? ఇప్పుడు బీటెక్ స్టేజ్ లో ఏంటంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ మోర్ ఇంటర్న్స్. సో మాది ఒక స్టార్ట్అప్ కాబట్టి వీ కాంట్ గివ్ ఆల్ ది శాలరీస్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు నా కోసం ఒకరు వర్క్ చేయాలి అంటే మేము వాళ్ళకి పక్కా శాలరీ ఇవ్వాలి. బట్ ఇలా కానీ బీటెక్ లో ఏంటంటే ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి. మన ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఇలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, నువ్వు సాల్వ్ చేయంటే అలాగా ఒక ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయాలంట, ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. బట్ మెడికల్ ఫీల్డ్ లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే వాళ్ళ స్టడీస్ వాళ్ళకి సరిపోతూ ఉంటాయి, ఇంకా పక్కన వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ డీల్ చేయడానికి మేబీ దే డజంట్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్. సో వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్ ఆల్సో. Soon we will launch it. What is your motto? నా మోటో అంటే ఈ వెబినార్ పైన మోటోనా లేకపోతే కంపెనీ పైన మోటోనా అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది బోత్. కంపెనీ పరంగా నా మోటో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఏదన్నా ఒక ప్రాబ్లం వస్తే ఇన్స్టాంటేనియస్ గా ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోవాలి. ఇంకా వాళ్ళు బీటెక్ లో ఏమేమి కష్టాలు పడుతున్నారు, బీటెక్ లోనే కాదు ఇంటర్ లో కానివ్వండి, 10th వరకు కానివ్వండి, still we doesn't started for the 10th students and inter students, so we had been started for btech. అలా బీటెక్ లో వాళ్ళు ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో వాటిని ఓవర్కమ్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని జీరో చేయడమే మా కంపెనీ మోటో. ఈ వెబినార్ మోటో ఏంటంటే మీరు ఎంప్లాయీస్ గా ఉండటం కన్నా ఎంటర్ప్రినర్స్ గా ఉండటం చాలా మంచిది. సో వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు మోటివేట్ యూ టువర్డ్స్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్. Can I get the formalities and proceedings to register a company? Yeah, you can text me once, so I will explain you clearly, and I will explain which consultancy is the best to complete all these formalities. Please text me. You can find our number or our company number in our own website easysolve.co.in. I mean website. Yeah, I will explain each and everything. Please text me once. Next, we should want to get any permission from the government to start a startup. Avunandi pakka, you should have to get the permission. You 100% you have to get the permissions. Without permission, even you can't print your visiting card also, even you can't able to launch your website also. Website launch chesindi baane untundi, but ఎవరన్నా సేమ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు మీ మీద కేసు పెట్టారంటే ఇట్ విల్ బి ద మోర్ లీగల్ ఇష్యూస్. ఇంకేంటంటే ఆ కంపెనీతో కానీ అలా ఐడియాతో కానీ ఇంకా మీ జీవితంలో ఎప్పటికీ మీరు స్టార్ట్అప్ పెట్టలేరు. సో లాంచ్ చేయొచ్చు, బట్ ఎవరన్నా కంప్లైంట్ చేస్తే సో ఇట్ విల్ బి మోర్ లీగల్ ఇష్యూస్. సో అలా అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. It all the formalities maximum take up to 5,000. That's it. With 5,000 you can complete all the formalities, but you have to wait for the time and you should have some patience to complete all these formalities. Can we start a startup without completing a degree? Yeah, you can start.
I also started in my BTech third year only. So you can start your startup without completing the degree, no issue. So online petrol pump station is best idea. Okay, whatever the things you can okay, you have the best ideas, you can implement, no problem. If you know the idea is best for you, you can start. When do you realize to start a startup, sir? Okay, I already explained in the particular slide. So when you have your website ready, when you have all the registrations ready, you can start your startup. Okay, if you have the good team, if you have registration from the government, if you have a good website, you can start. Okay, no problem. What is meant by shares, sir? ఓకే, షేర్స్ అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు మీ కంపెనీ ఉందంటే దాని వాల్యూ 50,000 అనుకోండి. ఆ 50,000 ని నువ్వు ఒక 5,000 షేర్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటావు. అంటే ఈచ్ షేర్ 10 రూపీస్, 10 రూపీస్ అలా 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 అమ్ముకుంటావు అనమాట. నీ షేర్స్ 10 రూపీస్ ఈ షేర్ కి అమ్ముకుంటావు. సో ఇప్పుడు నీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ లో నువ్వు ఎన్ని షేర్లు అమ్మావో అంత బై వేయాలి. సో అలా నువ్వు ఎంత ఒక్కొక్క షేర్ హోల్డర్ కి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందో అంత డివైడ్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. అదే షేర్స్ అంటే. సమ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ షేర్ మార్కెట్. షేర్ మార్కెట్, ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ మచ్ ఐడియా అబౌట్ ది షేర్ మార్కెట్ బికాస్ ఐ నెవర్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఆ షేర్ మార్కెట్ లో నేను ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ మచ్ ఐడియా అబౌట్ ఇట్. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్. Krishna, I want you to make the same like Easyslove for medical field, because nowadays day by day medical fields are going, particularly pharmaceutical sector. So please look it once. Okay. I already said soon we are going to start this for same service for the medical field also. If you want to join with us, you can text me directly. Scope of any startup in the future. సో స్కోప్ అంటే ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మీరు అలాంటి ఐడియా మీరు డిసైడ్ చేసుకోబోతున్నారు అనేది స్కోప్. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఐడియా తీసుకొని అలాంటి ఐడియాని సేమ్ ఇంకొక కంపెనీ ఒక 2 years ముందే స్టార్ట్ చేసి ఇంకా బయటికి రాకుండా 2 years ముందే స్టార్ట్ చేసి మీరు స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే బయటకు వస్తే అప్పుడు మీ ఫ్యూచర్ స్కోప్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. సో దానికన్నా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ ఇంకా మీరు దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ ఫ్యూచర్ స్కోప్. How much we should invest first time, minimum investment? Minimum, there is no minimum investment. That is based on your paid up capital. So whenever you are going to register a company, so it will ask for the paid up capital. Whatever the paid up capital you had been kept there, and whatever the paid up capital given by the government, so you should have to deposit that particular amount in your company bank account. Yeah, that is the investment. So no minimum. If you want to keep an office and the equipments and all, you have to invest for that particular office, whatever the amount required to keep that particular office, you have to invest that much. So if you're not having any minimum investment also, you can start a company, but the minimum investment is 5,000, which is required for your registration of companies. How to overcome financial problems when we start a company? ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవ్వరు హెల్ప్ చేయరు. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని కొంచెం ముందుగా స్టార్ట్ చేసి, ఇప్పుడు మేము యాక్చువల్లీ ఆన్లైన్లో చెప్పాలి అనుకుంటున్నాం, బట్ మేము మంత్లీ 1,500 గవర్నమెంట్ పే చేయాలి. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ అవడానికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆన్లైన్లో వెబినార్స్ చెప్తూ ఆ వచ్చిన అమౌంట్కి గవర్నమెంట్ పే చేస్తున్నాం. అలా మా వరకు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ అలా ఓవర్కమ్ అవుతున్నాం. సో అలా మీరు ఎలా కావాలంటే అలా ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు. How can we get those permissions, and what is the procedure to get the permissions? Yeah, don't worry about all these things. We will be having some consultancies which will finish all these things, but they will take the amount in the bulk. ఎంతో కొంత పే చేయమంటారు, దాని తర్వాత అన్ని ఫార్మాలిటీస్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు, బట్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఆల్ ది రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ టు దెమ్.
సో మేము కూడా కన్సల్టెన్సీస్ని పట్టుకొని ఆ కన్సల్టెన్సీ నుంచి చేయించుకుంటే, అలా కాకుండా మీరు తిరగాలి అనుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ నియర్లీ 1 to 1.5 years టు గెట్ ఆల్ దీస్ పర్మిషన్స్. సో అలా కాకుండా కొన్ని కన్సల్టెన్సీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు కన్సల్ట్ అయితే దే విల్ టేక్ ఆల్ ది పర్మిషన్స్ బై టేకింగ్ సమ్ అమౌంట్. ఓకేనా, దానికి ఎంతైతే ఫీజెస్ కావాలో ఆ ఫీజెస్ అన్ని తీసుకొని they will give all the certificates like incorporation, deal, everything they will give. How much you should invest first time investment to start a service company? Yeah, I said before, there is no minimum requirement, no minimum investment required. So whatever the minimum investment is to take the permission from the government, either it is a service based company or a private based company. You should, the minimum investment is nothing but your registration fees. మీరు అలా కాకుండా మీరు మంచిగా ఒక ఆఫీస్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఆఫీస్కి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలో అంత ఇన్వెస్ట్ చేయడం. ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి యూ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్. కెన్ ఐ బై యువర్ కంపెనీ షేర్స్? ఓకే, soon I will release the shares in share market, there you can buy, or else contact me, I will say what is the share amount, then you can able to buy. Sir, do we need MBA and BBA degrees to start a business? No need. No need. You, if you will be having the inter certificate also, you can, or else you doesn't having any education also, it's fine. You can start. If you have the idea, it's enough. Okay. The only requirements you want is you should be, if you want to start the company in India, you are a Indian nation people, and you will be having a Aadhaar card, PAN card. It's enough. You can start a company. May I know your development options, ways followed regarding your startup? Okay, please follow me in the Instagram or text me in WhatsApp. I will say all the things with all the development options which we undergo in our particular company. Okay, please text us once. Next, will you please suggest us books regarding business tricks, strategies, rules and regulations? Books అంటే ఏం లేదండి, మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినప్పుడు సెర్చ్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్. I always prefer Google and YouTube. Whatever the doubts you have, please search it in the Google, then you will. Did startups have limited time period for expiry? No, a startup doesn't having any limited time and expiry date. If you got the incorporation, it is for the lifelong. Okay, the lifelong incorporation will be issued by the particular government. Okay, there should be no limited period or expiry date for a company. If you want to remove, you can remove. If you want to continue for the lifelong, you can continue for the lifelong. There is no expiry date. What is the sales funnels, sir? Sales funnels. Sales means it is based on your company things. If you started a service based company, it is different, and if you want to start a private based company, it is different. Okay, up to now questions has been finished. If anyone having any more doubts, you can ask. Hope everyone cleared and everyone got the answers who asked the questions. Any further questions you can ask. Okay, I am thanking for the kids college, KKR and KSR Institute of Technology, for giving this golden opportunity to share all my opinions to you all. Thank you once again for the Easyslove Entrepreneurship Club. Okay, your people are doing really good job. Some colleges doesn't know what is entrepreneurship also, so you people keep the club for that particular events. So it's very good idea. So I always proud of you.
Thank you, sir. Good evening, everyone. I'm Devika. I'm honored and lucky to have the opportunity to give vote of thanks on this special webinar during quarantine. Thank you so much, sir. We feel really privileged to have your supervision and backing with us at all times possible. Without you, all this would not have been possible. Hope we will have many more collaborations with you, sir. Once again, I thank you for spending your valuable time with us just for inspiring many more students like us to become great entrepreneurs, which a country like India requires. Thank you, sir. I must not forget to thank both student and faculty coordinators who contributed to organizing this webinar until the last days of the week during the odds and events. Finally, I would like to thank our respected chairman, Sri Koya Subbarao Garu, Secretary, Sri Koya Shekhar Garu, Principal, Dr. P. Babu Garu, Director, Dr. K. Haribabu Garu, heads of various departments, and trustees for participating in this webinar. I would like to thank all of you again for making this event a very huge success.